A very good morning to one and all present here. I welcome you all to the 80th weekly online workshop organized by State Project Directorate, RUSA, Tamil Nadu. Now, I invite the team to play a short video on the weekly online workshop. Thank you, team, for the wonderful video. Today, we have with us Principal Scientist Dr. Prabhavati, Director of Biotechnology at MS Swaminathan Research Foundation, Chennai. Ma'am will be delivering on the topic Eco-Entrepreneurship for Sustainable Organic Farming. Before we start, I invite Principal Sheba Ma'am to deliver the welcome address. Present, good morning to all. Sir, is it audible? Sir, Yes, is ma'am. it audible? Yes, ma'am. Okay. Myself, Sheba, RUSA Coordinator of Government Arts and Science College for Women, Sathangulam. I am happy to welcome you all for the weekly online workshop on eco-entrepreneurship for sustainable organic farming. First of all, I am very glad to welcome the speaker of today's program, Dr. V.R. Padmavati ma'am, Principal Scientist, Director of Biotechnology, MS Swaminathan Research Foundation, Chennai. Hearty welcome you, ma'am. Next, my warm welcome to the Principal of our college, Dr. Shakti Shri ma'am, who gave the consent to conduct the program. Welcome, ma'am. Next, my special welcome to the Project Manager of RUSA, State Project Directorate, Chennai, Mrs. B.S. Vijayalakshmi madam, who is a very enthusiastic person in making us an active participant in all RUSA activities. Welcome you, ma'am. Next, Dr. Vanidhi Vembar, ma'am, Research Officer, RUSA, SPD Chennai, joining hands with the Project Manager, madam, in making all the events in RUSA a successful one. Welcome you, ma'am. I also welcome Mrs. Sivagami, consultant, and Mr. Kuhan from RUSA for their unstinted support in arranging all the programs in a successful manner. Next, my hearty welcome to our college faculty members and students. May this program will enrich your knowledge in organic farming. Once again, I welcome on and all. Thank you. Thank you, ma'am, for the wonderful welcome address. Prabhavati ma'am, I request you to kindly take over the session. Yes, good morning. Good morning. I would like to thank RUSA office for giving me this opportunity and to reach out
to the students in the rural community and to share some of our research experience. This more, I would be talking more about the research behind how we can strengthen organic farming systems, and also talk about how this can be enhanced by promoting eco enterprises, so which will give an opportunity for livelihood, share some of our experience, and also showcase some of our models which we have developed where women entrepreneurs have been promoted and are successfully running up these eco entrepreneurship and earning a livelihood out of this. With this, I would first introduce the institution from which I hail from. So I am coming from MS Swaminathan Research Foundation. Currently, I am Director Biotechnology of of the Biotechnology Program of MS Swaminathan Research Foundation. This is mainly for the student fraternity. So I think you would have heard about Professor MS Swaminathan, who is also a father of the Indian Green Revolution. So he's a great visionary who had the mission of the organization to link science and technologies for agriculture and equitable development. So this word sustainable has a heavy meaning which says that anything which you promote should have a consistent and an equitable uh, equitable share, not only to the scientists who are working on it, but also the stakeholders or the communities or who are the end users should really benefit out of it. So the main mandate is to develop models in linking science and society, and also theories and concepts of sustainable development. So he always said this should be achieved only through a pro poor, pro nature, and pro women and pro sustainable livelihood. So he always wanted to have more strengthening of the mainly of the women candidates, or strengthen women in their any skill sets that they promote. So, to just share with you, so Professor Swaminathan is almost 98 years old. He started this institution after his retirement, and we are we are celebrating our 30 years of our foundation day. So currently our chairperson is Dr. Soumya Swaminathan. I think most of the students would have heard about this great personality, Dr. Soumya Swaminathan, who was recently the WHO chief scientist, and also currently after retiring from there, she had taken up charge as our chairperson in the foundation. So all of us know what was a crucial role from WHO in developing the vaccine, and during the COVID time, her contribution was immense, which is really highly appreciable. So before that, to set the background, all of us know there's global population projecting up, and India is going to be the leading country. Currently, it was projected that China will be first and India second, but now India has overtaken China, and we are the most populous country in the world. So there is a demand to feed the population, so that all of them so that there are more mouths to feed every day, and everybody goes to bed with a full stomach. So here actually, when this was the intention when professors started the green revolution. So the green revolution was to enhance production, and it was more commodity centered. That is, the focus was given more on increasing the production of the yield, and also it was more on laboratory based. But currently, Professor himself talks about evergreen revolution, which focuses more on integrated natural resource management, and also it has to be a participatory approach. So where we learn from the farmers through traditional knowledge, and also blending the scientific outcomes which comes from the laboratory, and see to the best what can be delivered for sustainable and equitable and eco-friendly management of the ecosystem. So the current
if you see the current practices of agriculture focuses mainly on fertilizer use, either it is urea or single superphosphate or muriated potash, so much. And sometimes because of the overuse of these chemical fertilizers, we are that our soil has become more degraded in terms of not only in the physical but also on the chemical stature, and hence the production system is making up a very stagnating graph. So to come out of this, the concept of organic agriculture has come up. So this concept of organic agriculture or restricted use of inputs to the soil has got different dimensions. For example, organic agriculture, organic farming system is only one component, where again there is another part where we talk about integrated farming systems. You have natural farming systems. So before, when I started, I was just talking about these slides. I was introducing about Professor Swaminathan. எத்தனை பேருக்கு ப்ரொஃபசர் சுவாமிநாதன் தெரியும் தெரியல. He's the father of Indian Green Revolution. ஸோ ப்ரொஃபசர் சுவாமிநாதன் சார் தான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஃபுட் சிஸ்டத்தை வந்து விரிவுபடுத்தி அவங்க வந்து ஒரு ஹைபிரிட் வெரைட்டி ஆஃப் ரைஸ் அண்ட் வீட் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் தட் we were able to reach out to higher production. எல்லாருக்கும் வந்து பெங்கால் ஃபேமின் பத்தி தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ டியூரிங் தட் 18th when பெங்கால் ஃபேமின் occurred, சாப்பாட்டுக்கே வந்து நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு. ஸோ வித் த இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் திஸ் நியூ டெக்னாலஜி ஆஃப் கிரீன் ரெவல்யூஷன் பை ப்ரொஃபசர் சுவாமிநாதன், we were able to reach out to or enhance production. அதனால வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் வந்து தேவையான உணவு உற்பத்தி வந்து அதிகரிச்சு நம்மளுக்கு வந்து தேவையான உணவு வந்து நம்மளால வந்து இந்தியாவுக்கு எவ்வளவு தேவைப்படுதோ அந்த அளவுக்கு வந்து உணவை வந்து நம்மளாலே வந்து உற்பத்தி செய்ய முடிஞ்சது. ஸோ ப்ரொஃபசர் சுவாமிநாதனோட விஷன் அண்ட் மிஷன் என்னன்னா, சயின்ஸையும் டெக்னாலஜியும் வந்து லிங்க் பண்ணணும் ஃபார் சஸ்டைனபிள் அண்ட் ஈக்விட்டபிள் டெவலப்மெண்ட். ஸோ சஸ்டைனபிள்னா வந்து நடுவில் வந்து அது உடஞ்சி போகக்கூடாது. இட் ஷுட் பி த்ரூ அவுட் அண்ட் ஹோலிஸ்டிக். ஸோ ஈக்விட்டபிள்னா எல்லாருக்கும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கணும். ஸோ பணக்காரங்களுக்கு இருக்கணும், ஏழைக்கு இருக்கக்கூடாது அப்படி கிடையாது. எல்லாருக்கும் ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, ஈக்குவல் ஃபுட், வாட் எவர் இட் இஸ் தேர் ஷுட் பி ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. So the main mandate is to link science and society and theories and concepts of sustainable development. This is, professor always says, இது வந்து எப்படி அச்சீவ் பண்ண முடியும்னா through pro nature and pro women and pro sustainable orientation தான் பண்ண முடியும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஆக்சுவலி ப்ரொஃபஸர் தான் இந்த இன்ஸ்டிடியூட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. MS சுவாமிநாதன் ரிசர்ச் ஃபவுண்டேஷன் என்ற இன்ஸ்டிடியூட்டு. ஸோ இந்த இன்ஸ்டிடியூட் வந்து ஆஃப்டர் ஹிஸ் ரிட்டையர்மெண்ட், ஆக்சுவலாக ப்ரொஃபஸர் வந்து பெரிய பெரிய பொசிஷன்லாம் இருந்தாங்க. டைரக்டர் DGG இருந்தாங்க. அண்ட் ஹி வாஸ் ஆல்சோ வித் ஈரி பிலிப்பைன்ஸஸ்ல. ஆஃப்டர் ஹிஸ் ரிட்டையர்மெண்ட் வித் he was awarded a Peace Prize award. அந்த மணி வச்சுட்டு தான் he started the institution MS Swaminathan Research Foundation. I don't know how many of the students are aware of this. And now professor வந்து is 98 years old. Soon we are planning to celebrate his centenary birthday. And currently, because of his age, he is not able to concentrate on the administration of the foundation. Currently, we have Dr. Soumya Swaminathan as a chairperson. Okay, Dr. Soumya Swaminathan வந்து students எல்லாரும் daily TV-ல பார்த்திருப்பீங்க. கொரோனா டைம்ல, கோவிட் வேக்சின் டைம்ல. she is from WHO, World Health Organization. She was a principal scientist there who coordinated the whole issues or the challenges during the COVID time and gave out a lot of data related to the scientific outcomes that came out because of corona. So on the information that we were able to deal with and close up with this COVID vaccine. And currently she is our chairperson, so who is leading the organization.
So that is just a brief about the institution. அந்த இன்ஸ்டிடியூஷனை பற்றி நான் எங்கேருந்து வரேனோ அந்த இன்ஸ்டிடியூஷனை பற்றி உங்களுக்கு கொஞ்சம் விளக்கம் கொடுத்துருக்கேன். இப்போ வந்து let us come to the background. இந்த ப்ராப்ளம் என்ன? குளோபல் பாப்புலேஷன் வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும், பாப்புலேஷன் இஸ் எக்ஸ்ப்ளோடிங், ரொம்ப ஜாஸ்தி எக்ஸ்ப்ளோர்ட் ஆகிட்டே போகிறோம். ஸோ 2015 வந்து 9.6 பில்லியன் வந்து நம்ம பாப்புலேஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக போகுது அப்படி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் தேவர் டெல்லிங் சைனா தான் வந்து வேர்ல்டுலே ஜாஸ்தி பாப்புலேட்டட் கண்ட்ரியா இருக்கும்னு. பட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா வந்து சைனாவை ஓவர்டேக் பண்ணிட்டு இந்தியா இஸ் த மோஸ்ட் பாப்புலேட்டட் கண்ட்ரி இன் த வேர்ல்ட். ஸோ இந்த இதை வச்சுட்டு ஸோ நம்ம வந்து ஆக்சுவலா பார்த்தீங்கன்னா we have more responsibility to feed more mouths. ஸோ அப்போ வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து நம்ம சாப்பாடு கொடுக்க வேண்டியது இருக்கு. ஸோ we have the responsibility to feed more mouths. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கிறதால நம்ம இதை எப்படி அச்சீவ் பண்ணோம்னு சொன்னா கிரீன் ரெவல்யூஷன் என்ற கான்செப்ட் வந்து மீட் ஆச்சு. கிரீன் ரெவல்யூஷன் வந்த அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபுட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண முடிஞ்சுது, ஃபுட்டை வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ண முடிஞ்சது, இன்க்ரீஸ் பண்ண முடிஞ்சது. அது வந்து எப்படி இருந்ததுன்னா ப்ரொடக்ஷனை மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணோம் அண்ட் மோர் ஆன் லெபார்டரி ஃபோக்கஸ். ஸோ பட் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து என்ன சொல்கிறாங்க, பிகாஸ் ஆஃப் த யூஸ் ஆஃப் கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசர்ஸ் சாயில் வந்து டீக்ரேட் ஆகுது, பெஸ்டிசைட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதால நம்மளுக்கு வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் வருது. ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலாக ஃபார்மர்ஸ் வந்து ஏன்னா ப்ரொடக்ஷன் ஹை ஆகுது இதுவாகுதுன்றதால ரெக்கமெண்டட் டோஸோட நிறையா போடுறோம், அந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இதுவாகுது. நவ் வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் எவர் கிரீன் ரெவல்யூஷன். ஸோ கிரீன் ரெவல்யூஷன் வாஸ் த நீட் ஆஃப் த ஆர். அப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஃபுட் ப்ரொடக்ஷனை வந்து கண்டிப்பாக என்ஹான்ஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இருந்தது. ஏன்னா அந்த பெங்கால் ஃபேமின் எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க, அந்த ஃபேமின்க்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உணவு பற்றாக்குறை வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு, யாருக்கும் வந்து சாப்பாடு கிடைக்கல. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எவர்கிரீன் ரெவல்யூஷன் வந்து அதனை அப்போ வந்து என்ன ஃபுட்டோட குவாலிட்டியை பற்றி நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் இல்லாமல் இருந்தது, சாயில் கன்சர்ன்ட் இதை வந்து கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் இதுவாக இருந்துச்சு. ஸோ பட் நவ் வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் எவர்கிரீன் ரெவல்யூஷன் விச் இஸ் மோர் ஆஃப் அன் இன்டகிரேட்டட் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட். அப்போ வந்து நிறையா நம்ம வந்து நம்மளோட ரிசர்ச்சும் கிளப் பண்ணிட்டு ஃபார்மர்ஸ் கிட்டேருந்து என்ன நம்ம வந்து கற்றுக்குறோமோ அதையும் சேர்த்து வந்து ஒரு பார்ட்டிசிபேட்டரி அப்ரோச்சாக வந்து இதை கொண்டு போகணுன்னு ப்ரொஃபஸரே சொல்கிறாங்க. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து விவசாயம் பண்ணுறவங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் ஃபர்டிலைசர் அப்ளிகேஷன், என்னென்ன ஃபர்டிலைசர்ஸை யூஸ் பண்ணுறோம், டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபர்டிலைசர்ஸ், பெஸ்டிசைட்ஸ், இது எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து இப்போ விவசாயம் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ அப்போ வந்து உற்பத்தி இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஒரு ஸ்டேஜ் வந்திருக்கு, உற்பத்தி வந்து ஒரு ஸ்டாக்னேட்டிங்காக ஆயிடுச்சு, அதனால வந்து பிரச்சனை இருக்கு. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம சாயில் ஈகாலஜிக்கல் சஸ்டைனபிலிட்டி பார்க்குறச்ச நம்ம வந்து மோர் வி ஹாவ் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் ஆல்டர்னேட்டிவ் மெத்தட்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து இப்போ கான்செப்ட் ஆஃப் ஆர்கானிக் அக்ரிகல்ச்சரை கொண்டு வரோம், நேச்சுரல் ஃபார்மிங் சிஸ்டம் சொல்கிறோம், அதுக்கப்புறம் இன்டகிரேட்டட் ஃபார்மிங் சிஸ்டம் சொல்கிறோம். இந்த மாதிரி நிறையா கான்செப்ட்ஸில் வந்து கெமிக்கல் இன்புட்ஸை ஐதர் ஃபர்டிலைசரா இல்லைன்னா வந்து பெஸ்டிசைட்ஸை வந்து ரொம்ப குறைச்சிட்டு நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸை யூஸ் பண்ணி எப்படி வந்து ஃபுட்டை என்ஹான்ஸ் பண்ண முடியும், எப்படி வந்து இதை என்ஹான்ஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் அந்த அப்ரோச் எடுத்தோம்னா இந்த இதில் உங்களுக்கு தெரியும் அது எல்லாத்தையுமே ஃபோக்கஸ் பண்ணுது. இந்த ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் சொல்லக்குள்ள நம்ம வந்து கிராப் ரொட்டேஷன் பண்ணுறோம், ஒரே கிராப்பை வந்து கல்டிவேட் பண்ண போகிறது இல்லை. இன்டகிரேட்டட் பெஸ்ட் அண்ட் டிசீஸ் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ண போறோம். இது வந்து வெறும் கெமிக்கல்ஸ் கிடையாது, கெமிக்கல்ஸ், ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்ஸ் அந்த மாதிரி. அப்போ இங்க வந்து கண்டிப்பா வந்து லைஃப் ஸ்டாக் இருக்கணும், மாடு ஆடு அது எல்லாமே சேர்த்து பண்ணணும். ஸோ இதெல்லாம் சேர்த்து என்ன பண்ணுது, என்விரான்மெண்ட்டை வந்து சஸ்டைனபிளா வச்சிருக்கு, சாயில் ஹெல்த்தை வந்து ஃபோக்கஸ் ஆகுது. எது ஆர்கானிக் அக்ரிகல்ச்சர்ல வந்து நம்ம உள்ள கொண்டு வரக்கூடாதுன்னா யூ ஷுட் அவாய்ட் யூசேஜ் ஆஃப் கெமிக்கல் இன்புட்ஸ். அதே மாதிரி நேச்சுரல் அண்ட் ஃபார்ம் ரிசோர்ஸஸை வந்து நம்ம கம்மி பண்ணணும். என்விரான்மெண்ட் அண்ட் லோக்கல் ஃபார்மிங் சிஸ்டம், பெஸ்ட் கண்ட்ரோல் எடுக்கக்குள்ள வந்து நம்ம மோர் இட் ஹேஸ் டு பி ஆன் அ லோக்கலைஸ்ட் சொல்யூஷன். ஸோ இப்போ இந்த ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் சிஸ்டத்தை நம்ம வந்து கடைப்பிடிக்கிறதால என்ன வருதுன்னா பயாலஜிக்கல் டைவர்சிட்டி வந்து என்ஹான்ஸ் ஆகுது. வெதர் மண்புழு ஜாஸ்தி ஆகலாம், பாக்டீரியல் பாப்புலேஷன் சாயில் ஜாஸ்தி ஆகலாம், மற்ற பாலினேட்டர்ஸ், ப்ரிடேட்டர்ஸ், அந்த மாதிரி எல்லாத்துமே ஹோலிஸ்டிக்காக வந்து
அப்ரோச் வந்து இது கொடுக்கும். அதே மாதிரி கிராப் நியூட்ரியன்ட் லெவல் வந்து ஹை ஆகுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ என்ன சொல்றாங்க, நிறைய கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசர்ஸ் போடுறதால அந்த பர்டிகுலர் ஃபுட்டோட பெஸ்டிசைட் ரெசிடியூ இருக்குது, அதில் வந்து உங்கள் நியூட்ரியன்ட் கண்டென்ட் வந்து குறைச்சல் ஆகுது, அந்த மாதிரி இஷ்யூஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ இப்படி நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஷிஃப்ட் ஆகிட்டு கொஞ்சம் நம்ம இன்புட்ஸை குறைக்கக்குள்ள வி கெட் மோர் நியூட்ரி டென்ஸ் ஆர் நியூட்ரியன் ப்ரொடக்ஷன் வந்து என்ஹான்ஸ் ஆகுது. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் டாக்கிங் அபவுட் டு யூ. இதுக்கப்புறம் இதை டெஃபினிஷன் நம்ம கொடுக்குறோம்னு வச்சுக்கோங்க. ஆர்கானிக் அக்ரிகல்ச்சர்னா என்ன? ஆர்கானிக் அக்ரிகல்ச்சர் இஸ் ப்ரொடக்ஷன் சிஸ்டம் that sustains the health of soil. மண்ணோட வளத்தை வந்து நம்ம வந்து பெருசா வந்து பாதுகாக்கணும். நம்ம மண் வந்து அப்படியே நம்ம மண்ணுன்னு பார்க்க முடியாது. இட் இஸ் a living substance. ஸோ மண் வந்து ஒரு பயங்கர எல்லா உயிர் உள்ள ஒரு இதுவாக தான் நம்ம பார்க்கணும். அண்ட் so here this organic agriculture will sustain the health of the soil, the ecosystem, ultimately people. ஏன்னா கண்டிப்பா மண் வளமா இருந்தா நல்ல உணவு உற்பத்தி கிடைக்கும், சேஃபான உணவு கிடைக்கும், கண்டிப்பா அதை சாப்பிட்டா ஹியூமன் பீயிங்ஸோட ஹெல்த் வந்து நல்லா இருக்கும். So it also relies on ecological process, biodiversity, and cycles adapted to local conditions rather than the use of inputs with adverse effects. நிறைய பெஸ்டிசைட் அடிச்சு ஃபுட்டோட தரத்தை குறைச்சி ஃபுட்டை வந்து மாசுபடுத்தி அது எல்லாத்தையும் வந்து இதுல வந்து நம்ம வந்து குறைச்சிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இது ஆர்கானிக் அக்ரிகல்ச்சர்ல வந்து என்ன பண்றோம், இட் கம்பைன்ஸ் ட்ரெடிஷன்னா நம்மளோட பழக்கம், நம்ம கல்ச்சர்ல உள்ள அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராக்டிசஸ் பிளஸ் இன்னோவேஷன், புதுமையா என்ன பண்ண முடியும், அண்ட் த சயின்ஸ் பிஹைண்ட் இட். இது எல்லாமே சேர்ந்து தான் வந்து நம்ம இப்போ வந்து யூஸ் பண்ணணும். ஏன்னா சயின்ஸும் தெரியணும் நம்மளுக்கு, வாட் இஸ் இன்னோவேஷன், ஆஸ் வெல் அஸ் வி கேனாட் லீவ் அவுட் ஆர் ட்ரெடிஷ்னல் நாலேஜ் ஆன் அக்ரிகல்ச்சர். ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபேர் ரிலேஷன்ஷிப் கொடுக்கும், அண்ட் ஆல்சோ இட் கிவ்ஸ் அ குட் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் ஃபார் ஆல் இன்வால்வ்ட். So you can actually produce all these crops through organic agriculture. So organic agriculture வரக்குள்ள number of components இருக்கு. அதுல மேஜரா நான் பேச போறது வந்து சயின்ஸ் பேஸ்ட் பயோஃபர்டிலைசர்ஸ் அண்ட் பயோ கண்ட்ரோல் ஏஜென்ட். ஸோ உங்களுக்கு பாடத்துல இருக்கா என்ன தெரியல எனக்கு. பயோஃபர்டிலைசர்ஸ் எல்லாருக்கும் தெரியும். These are நுண்ணுயிர். So microbes, either it can be a bacteria or a fungus which is capable of fixing nitrogen, solubilizing phosphate, mobilizing potash, and also zinc mobilizes PGPR. ஸோ அதே மாதிரி ஃபங்கல் பயோ கண்ட்ரோல் ஏஜென்ட்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டிசீஸ் வருது, ஒரு பெஸ்ட் வருதுன்னா அதை வந்து நம்ம பயோ கண்ட்ரோல் ஏஜென்ட்ஸை வச்சியும் நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபங்கல் டிசீஸோ பாக்டீரியல் டிசீஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். த்ரூ ரிசர்ச் ஒன்லி வி கேன் கம் அவுட் வித் லாட் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எங்க ரிசர்ச் ஃபோக்கஸ் ஏரியா எதை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுன்னா, இப்போ இந்த ரூட் ஜோன், ஒரு செடியோட ரூட் ஜோன் எடுத்தீங்கன்னா அங்க வந்து ஆயிரக்கணக்கான பாக்டீரியா இருக்கு. ஆயிரம் சொல்ல மாட்டேன், பில்லியன்ஸ் ஆஃப் பாக்டீரியா, 10 to the power of 30. ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு கிராம் ஆஃப் சாயில் எடுத்தீங்கன்னா அதுல வந்து 10 to the power of 30 பாக்டீரியா இருக்கு. ஜஸ்ட் இமேஜின் 10 into 30 times. So that's the amount of bacteria you have in a 1 gram of soil. அப்போ எங்க ரிசர்ச் வந்து இட் இஸ் ஃபோக்கஸிங் ஒன்லி ஆன் த ரூட் ஜோன். ஒரு செடியோட வேர் பகுதியை அந்த அதை சுற்றி உள்ள சாயில் எடுத்து தான் நாங்கள் வந்து எங்கள் ரிசர்ச்சை வந்து ஆய்வுக்கூடத்தில் பண்ணுறோம். ஸோ டு ஐடென்டிஃபை பாக்டீரியா விச் கேன் கண்ட்ரோல் பேத்தோஜன்ஸ், ஃபங்கல் பேத்தோஜன்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பிளேட்ல பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பிளேட்ல அது ஃபங்கல் ஒரு பேத்தோஜன். அதே வந்து செகண்ட் பிளேட்ல பார்த்தீங்கன்னா சைட்ல இருக்கிறது வந்து பாக்டீரியா நாங்கள் ஐசோலேட் பண்ணது, எப்படி அந்த பேத்தோஜனை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுது. ஸோ அப்போ வந்து இந்த பாக்டீரியாவை வந்து யூஸ் பண்ணோம்னா தெளிச்சோம்னா டிசீஸை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி இங்க பாத்தீங்கன்னா பாஸ்பேட் சொலிபிளைசிங் ரூட் நாடியூல்ஸ் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த பல்சஸ், மூங்கு, பச்சை பருப்பு அதெல்லாம் எடுத்தீங்கன்னா தே ஆர் கால்ட் அஸ் லெக்யூமினஸ் பிளான்ட்ஸ். அந்த பிளான்ட்ஸுக்கு வந்து ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா நைட்ரஜன் ஃபிக்ஸிங் கெப்பாசிட்டி வந்து ரொம்ப ஹையா இருக்கு. நம்ம வந்து அந்த செடிக்கெல்லாம் வந்து கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசர்ஸ் போடணும்னே அவசியம் கிடையாது. பிகாஸ் தே ஹாவ் த ரூட் நாடியூல் and in that you have rhizobium and bacteria இருக்கு which can fix the nitrogen. And apart from that phosphate
பாஸ்பேட் இதெல்லாம் வந்து சொலிபிளைஸ் பண்ற பாக்டீரியா இருக்கு. நம்ம சும்மா இதை போட்டுக்கிட்டே இருந்தோம்னா கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசர்ஸ் என்ன ஆகுதுன்னா அது சாயில்ல போயிட்டு வேற மாதிரியான ரியாக்ஷன் ஆயிட்டு சாயில்ல வந்து ரொம்ப ஹார்ட் ஆக்கிடுது. வென் யூ யூஸ் திஸ் மைக்ரோப்ஸ், இந்த மைக்ரோப்ஸ் வந்து ஆர்கானிக் ஆசிட்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. அது வந்து என்ன பண்ணும்னா இந்த பொட்டாசியம் அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து பிரேக் பண்ணி பிளான்ட் யூஸ் பண்ற அளவுக்கு வந்து எடுத்து யூஸ் பண்ற அளவுக்கு பண்ணிட்டு இருக்கும். இந்த ஒரு இதை பார்த்தீங்கன்னா டுவர்ட்ஸ் லெஃப்ட் சின்ன ரூட் இது இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அது கண்ட்ரோல். நம்ம வந்து பயோ ஃபர்டிலைசர் ட்ரீட் பண்ணாதது. ஆனா இந்த சைட்ல பார்த்தீங்கன்னா நீட் லாங் ரூட் லாங் ஒரே டேட்ல வந்து வச்ச செடிங்க தான். இந்த பயோ ஃபர்டிலைசர் ட்ரீட் பண்றதால என்ன ஆகுதுன்னா ரூட் லாங் ஆகுது, பிளஸ் ஷூட் சிஸ்டமும் ரொம்ப லாங் ஆகுது. ஸோ இப்போ இது எல்லாமே இந்த பயோ ஃபர்டிலைசர்ஸோட ரோடு இன்டியூஸ் சிஸ்டமிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுக்கும், இன்டியூஸ் டாலரன்ஸ் கொடுக்கும், டிஃப்ரெண்ட் இதெல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஸோ இதை நான் ரொம்ப டீப்பாக போகல உங்களுக்காக. ஸோ மெயினாக வந்து நாங்கள் வந்து சூடோமோனாஸ் ஸ்பீஷீஸில் ஒர்க் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த ஒரு ஸ்பீஷீஸை வந்து நாங்கள் எக்ஸ்டென்சிவாக ஸ்டடி பண்ணியிருக்கிறோம். அது ஒரு நாவல். இந்த பிளேட்ல வந்து 2 டாட் மாதிரி இருக்கு இல்லையா, இட் இஸ் கால்ட் அஸ் சூடோமோனாஸ் ஸ்பீஷீஸ் வேர் வி ஹாவ் எக்ஸ்பிளிசிட்லி studied its functions both in the laboratory condition, அதே எடுத்துட்டு போய் ஃபீல்டில் டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். இதெல்லாம் வந்து பிஹெச்டி ஸ்காலர்ஸோட ஒர்க். ஸோ இது வந்து into how you can bring a taxonomic relationship to these organism. அப்போ வந்து distribution different Pseudomonas species இருக்கு பாருங்க. ஸோ இது எல்லாத்தையும் நாங்கள் வந்து both using molecular techniques as well as conventional techniques and other biochemical studies we have identified so many organisms, especially from the millet. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா this is the year of International Year of Millets 2023, and now there's lot of focus given for millet கன்சம்ஷன். நம்ம சிறுதானியம் இல்லையா, சிறுதானியம் வந்து நிறைய சாப்பிட்டா நம்மளுக்கு டயபிட்டிஸ் வராதுன்றாங்க. ஸோ நிறைய ஃபோக்கஸ் இருக்கு மில்லட் கன்சம்ஷன் வந்து நம்மளுக்கு குறைக்கிறதுக்கு. மில்லட் சாப்பிட்டா நம்மளோட டிசீஸை வந்து குறைக்கணும். ஸோ அதனால வந்து மில்லட் உற்பத்தியை வந்து நம்ம அதிகப்படுத்தினாதான் நம்மளுக்கு வந்து மில்லட் வந்து அவைலபிளா இருக்கும். ப்ரைஸ் வந்து நம்மளால அஃபோர்ட் பண்ற முடியாது. இப்போ நீங்க சூப்பர் மார்க்கெட்ல போய் பார்த்தீங்கன்னா அரிசியை விட மில்லட்டோட ப்ரைஸ் வந்து ரொம்ப ஹையா இருக்கு. பிகாஸ் உற்பத்தி வந்து கம்மியா இருக்கிறதால. ஸோ எந்த உணவா இருந்தாலும் உற்பத்தி வந்து ஜாஸ்தி இருந்தா கண்டிப்பா வந்து அது ஒரு அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸ்ல வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும். So just because you're all students, I just want to show இந்த மாதிரி ரிசர்ச் பண்ணா நம்மளோட ரிசர்ச் பப்ளிகேஷன்ஸை வந்து நம்ம ரொம்ப ஹை இம்பாக்ட் ஜேர்னல்ஸ்ல வந்து பப்ளிஷ் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ இப்படி பப்ளிஷ் பண்றதால நம்ம ஒர்க்கை வந்து நம்ம வந்து இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல காமிக்க முடியும். அண்ட் ஆல்சோ எப்படி வந்து நம்ம ரிசர்ச் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி வந்து இந்த ஸ்பெசிபிக் குரூப்ல நம்ம வந்து ஆர்கானிக் இன்புட்டா வந்து இதை ப்ராடக்டா எடுத்துட்டு போறோன்றதுக்காக ஒரு அத்தாச்சி. அது இல்லாம வந்து யாரும் நம்மள வந்து ரெகக்னைஸ் பண்ண மாட்டாங்க. யூ ஷுட் ஹேவ் குட் பப்ளிகேஷன்ஸ் இன் ரெப்யூட்டட் ஜேர்னல்ஸ், பியர் ரிவ்யூட் ஜேர்னல்ஸ். அதுக்காக வந்து ப்ரிடேட்டரி ஜேர்னல்ஸ்ல போயிட்டு காசு கொடுத்துட்டு பப்ளிஷ் பண்றோம்னா அந்த கான்செப்ட் வச்சுக்க கூடாது. வி ஷுட் ஹேவ் தட் எத்திக்ஸ் ஆஃப் பப்ளிஷிங் இன் ஹை ரெப்யூட்டட் பியர் ரிவ்யூட் well established journals. ஓகேங்களா, just to give a brief for the students. ஸோ இப்போ நான் அந்த சூடோமோனாஸ் ஸ்ட்ரெயினை வந்து எப்படி நம்ம டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸை பார்த்தோம்னு சொன்னோம். ஸோ திருப்பி இந்த ஸ்ட்ரெயினை வந்து லேப்ல படிச்சா போறாது. வி ஹாவ் டு ஸ்கிரீன் இட் ஃபார் இட்ஸ் க்ரோத் ப்ரொமோஷன். அது பிளான்ட்டோட எப்படி இன்ட்ராக்ட் பண்ணுதுன்னு நம்ம பார்க்கணும். ஸோ ஹியர் இஃப் யூ see how that Pseudomonas strain which was isolated from millet rhizosphere எப்படி வந்து லேப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ்ல வந்து it is showing enhance அது வந்து இந்த செடி it is having a compatibility with the millet and enhancing plant growth. ஸோ இதை வந்து நம்ம salinity கண்டிஷன்ல பார்க்கலாம், டிஃப்ரெண்ட் கெமிக்கல்ஸை போட்டுட்டு பார்க்கலாம் எப்படி வந்து இது ஃபங்க்ஷன் ஆகுதா. ஏன்னா வந்து we are talking about more about climate change, enhancing temperature, அந்த மாதிரி இதுலயும் வந்து இது நல்லா ஒர்க் ஆகுமா. சப்போஸ் salinity லெவல் ஜாஸ்தியா இருந்ததுன்னா இது எப்படி வந்து இது பண்ணும். இந்த ஃபர்ஸ்ட் கண்ட்ரோல்ல பாருங்க, salinity லெவல் வந்து இருக்கிறதால இந்த சூடோமோனாஸ் இல்லைன்றதால அதுக்கு குறைச்சலா தான் வளருது. ஆனா வந்து 150 போட்டு நீங்க சூடோமோனாஸ் ட்ரீட் பண்ணா ஈவன் 250ல பாத்தீங்கன்னா உங்க செடி நல்லாவே வளருது. அதே மாதிரி இந்த செடி இந்த ஸ்லைடும் பாத்தீங்கன்னா ரூட் நாடியூல்ஸ் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல பாத்தீங்கன்னா கம்மியா இருக்கு. when you use rhizobium அதோட ரூட் நாடியூல் ஜாஸ்தியா இருக்கு. ஸோ இதே மாதிரி கண்ட்ரோலுக்கும் ட்ரீட்டடுமே பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடேட்டிவ் க்ரோத் த ரூட் நாடியூல்ஸ் எல்லாமே வந்து ஹையரா இருக்கு. சிமிலர்லி இந்த ஸ்லைடு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இதுல பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் பாட் பார்த்தீங்கன்னா
அதுல வந்து pathogen இருக்கிறதால செத்து போகுது. But when you are actually augmenting in the Bacillus licheniformis ன்னு ஒரு strain வச்சிருக்கோம். அதை யூஸ் பண்ணக்குள்ள இங்க செகண்ட் ரோல பாத்தீங்கன்னா எல்லா செடியும் பாத்தீங்கன்னா நல்லா ஹெல்தியா இருக்கு. ஸோ இது என்ன காமிக்குதுன்னா டிசீஸ் கண்ட்ரோலுக்கும் நீங்க வந்து இந்த பயோ இனாகுலன்ஸை யூஸ் பண்ண முடியும்னு. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க லேப்ல டெஸ்ட் பண்ணிட்டு திருப்பி கிரீன் ஹவுஸ்ல ஸ்டடி பண்ணிட்டு அப்புறம் நீங்க வந்து ஒரு ஃபார்முலேஷனுக்கு போகணும். எத்தனை பேருக்கு தெரியும் தெரியல, இந்த பயோ ஃபர்டிலைசர் பயோ பெஸ்டிசைடுன்ற ப்ராடக்ட்ஸ் அவைலபிளா இருக்கு. அசோஸ்பைரலம், பாஸ்போபாக்டீரியா, இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட். இதை வந்து திருப்பி நம்ம வந்து கொண்டு போய் ஃபீல்ட்ல ஸ்டடி பண்ணணும். ஃபீல்ட்ல வந்து அட்லீஸ்ட் 3-4 இயர்ஸ் ஸ்டடி பண்ணாதான் நம்மளுக்கு வந்து அது ஃபீல்டு கண்டிஷன்ஸ்ல, ஏன்னா லேப்ல பண்றதுக்கும் கிரீன் ஹவுஸ்ல பண்றதுக்கும் it's completely different. When you take it to the field, the conditions are completely different because on the field environment we have to see how this organism works. So we conducted lot of field trials like this to establish even for the control of disease. For example, inga pathina eppadi vandu disease நம்ம control பண்ணக்குள்ள you cannot just put it in the soil. அதுக்காக தான் அந்த பிளாஸ்டிக் ஷீட் போட்டு மண்ணு போட்டு இந்த டிசீஸ் காசிங் ஆர்கானிசத்தை போட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ட்ரையல்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணி ஹவு இட் இஸ் கண்ட்ரோலிங் த பேத்தோஜன் நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ இதெல்லாம் முடிச்ச அப்புறம் வி ஷுட் கிரியேட் அவேர்னஸ் அமங் த ஃபார்மர்ஸ். ஸோ இது நம்ம ரிசர்ச் மட்டும் பண்ண போறாது, பிகாஸ் த எண்ட் யூசர்ஸ் வந்து ஃபார்மர்ஸ். ஸோ ஃபார்மர்ஸ் ஷுட் பி அவேர் அண்ட் வி ஹாவ் டு give training programs so that they adopt the use of these adopt the use of these organic inputs and reduce the use of chemical fertilizers. It's not so easy for the farmers to shift, but only slowly through participatory approach. அவங்கள வந்து கொண்டு வந்துட்டு அவங்கள வந்து இந்த ட்ரையல்ஸ் போடக்குள்ள அவங்களையும் வந்து இன்வால்வ் பண்ணிட்டு and only if they see by themselves ட்ரீட்டடுக்கும் நான் ட்ரீட்டடுக்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்குன்னு அவங்க பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் வந்தாதான் we can take up this. இது பிளஸ் இது மட்டும் போறாது, we should also create awareness. எந்த ஒரு இன்புட் கொடுத்தாலும் வாட் ஆர் த மெத்தட் ஆஃப் டெலிவரி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சீட் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்கன்னா இவ்வளோதான் கொடுக்க முடியும், 10 to 25 grams per kg of seed. சாயில் அப்ளிகேஷன் கொடுக்கலாம், சாயில் ரெஞ்ச் கொடுக்கலாம். அதே மாதிரி வெஜிடபிள் நர்சரி இதே மாதிரி டால்க் மிக்ஸ்ட் கொடுக்கலாம். இது வந்து ஜஸ்ட் ஸ்ட்ரெயிட் அவே இன்டு த சாயில். இந்த ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து அவங்களுக்கு வந்து we have to give a lot of awareness and tell them how they have to use this bio inputs. ஸோ அதே மாதிரி சப்போஸ் இந்த சாயில் பேஸ் பண்ணி சாயில்ல வந்து டிசீஸ் ஜாஸ்தியாக இருந்தால் அவங்க இந்த ஃபார்முலேஷன்ஸ் வந்து கூட கொஞ்சம் அப்ளை பண்ணும். அதே மாதிரி சாயில் டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ் இருக்கு, சாயில் ரெஞ்சிங் மெத்தட் அந்த மாதிரி. ஸோ இப்படி நம்ம ரெக்கமெண்ட் பண்ணக்குள்ள ஃப்ரம் வேர் வில் வி கெட் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் தீஸ் பயோ இனாகுலன்ஸ். ஸோ வி ஹாவ் டு மல்டிப்ளை இட் ஆஸ் either it can be through a small setup in any institution, or it can be like a small unit as a eco enterprise. For example, this is a photograph showing how trichoderma is just multiplied by a very very simple technique. In the racks la pathina plastic tubs irukku. So in the tub kulla we just use a very very simplified medium, a very low cost medium. அது வந்து அந்த ரூமே வந்து ஸ்டெர்லைஸ் பண்ணிட்டு யூசிங் யூவி லைட். இன் தட் மீடியம் வி ஜஸ்ட் க்ரோ. இவங்க கையில வந்து ட்ரைகோடர்மா ஃபிளாஸ்க்ஸ் வச்சிருக்காங்க. ஸோ தோஸ் ட்ரைகோடர்மா விச் ஆர் க்ரோன் இன் த ஃபிளாஸ்க் அதை வந்து எடுத்துட்டு இந்த டப்ஸ்குள்ள நம்ம இனாகுலேட் பண்ணிட்டு ஒரு 1 வீக் வந்து அப்படியே விட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க, அவ்வளோ ட்ரைகோடர்மா மேட் வந்து அழகா ஃபார்ம் ஆயிடும். ஸோ தட் இஸ் த ப்ராடக்ட். ஸோ as I told you, இந்த trichoderma ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி all these steps நான் சூடோமோனாஸ்க்கு என்ன காமிச்சனோ அந்த எல்லா ஸ்டெப்ஸையும் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும். Okay, this can be done only in the research institutions. Once that is established and once this is standardized, it is ready to take up for an eco entrepreneurship. So யாருக்குன்னா who is interested to become an entrepreneur. So நான் ஒரு பிஸ்னஸ் பர்சனா வரணும், எனக்கு மோர் கன்சர்ன் இருக்குது அக்ரிகல்ச்சர் டெக்னாலஜிஸ், பிளஸ் ஐ ஹாவ் டு ப்ரொமோட் ஆர்கானிக் அக்ரிகல்ச்சர். யாருக்கெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் அவங்க வந்து இதை ஈகோ என்டர்பிரைஸா எடுத்து பண்ணலாம்.
ஆக்சுவலா இந்த ஸ்லைடு என்ன காமிக்குதுன்னா விமன் செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப். ஆக்சுவலா நாங்க ட்ரெயின் பண்ணி மதுரையில திண்டுக்கல் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல விமன் செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப் வந்து இந்த ப்ரொடியூஸ் பண்ணி சக்சஸ்ஃபுல்லா வித்துட்டு இருக்காங்க. ஜஸ்ட் இமேஜின், most of them are not even 10th passed. Actually, இது ஒரு simplified eco entrepreneurship நாங்க டெவலப் பண்ணோம். Though it took more than 6 to 7 years to train them. ஏன்னா அவங்களுக்கு பெருசா வந்து கெமிக்கல்ஸ்னா they are not educated people. So mostly 10th 12th படிச்சவங்க தான் இருப்பாங்க விமன் செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்ல. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து மீடியா எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்றது, இனாகுலேஷன் எப்படி பண்றது, எப்படி ஐசோலேட் பண்றது, இங்க சென்னையில வந்து மல்டிபிள் ட்ரைனிங்ஸ் கொடுத்து இப்போ வந்து அவங்க சக்சஸ்ஃபுல்லா ஆஃப்டர் 4-5 years now they have established different units, azoosperm unit, trichoderma, pseudomonas unit, plus bacillus, அந்த மாதிரி different 14 different products they are having. அதை வந்து மல்டிப்ளை பண்ணி ஆக்சுவலாக ஸ்டார்ட் பண்ணக்குள்ள ஒரு சின்ன குடிசையில் தான் அவங்களால பண்ண முடிஞ்சது. நவ் தே ஹேவ் அ பக்கா பில்டிங். அதில் வந்து எப்படி வந்து அவங்க வந்து இதெல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி they are making it as a product. ஸோ இன்னொரு ஆப்ஷன் என்னன்னா, இங்க ஒரு ஸ்லைட் சொல்லுது வர்மி கம்போஸ்டிங் பிட். பேரலா அவங்க வர்மி கம்போஸ்டிங்க பண்றாங்க. ஸோ அதை வந்து ஒரு மீடியமா இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணலான்றதுக்காக. ஸோ கோயிங் டு த நெக்ஸ்ட் லெவல் வி ஹவ் கிவன் தெம் ஃபெர்மெண்டார். இங்க பாத்தீங்கன்னா 2 ஃபெர்மெண்டார் நிக்குது. பிகாஸ் நவ் அவங்களுக்கு வந்து அந்த ப்ராடக்ட் எப்படி பண்ணணும்னு வந்து நல்லா எஸ்டாப்ளிஷ் ஆயிட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் லெவல் பை கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா சப்போர்ட்டட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வி ஆர் ஏபிள் டு ட்ரெயின் தெம் த்ரூ ஃபார் ஹேண்ட்லிங் த ஃபெர்மெண்டார்ஸ் அண்ட் டு ப்ரொடியூஸ் தீஸ் inputs through fermentation technology. ஓகேங்களா? So இப்போ that is just a sharing about a case study how the women self-help group have been trained and they are using these products. Actually வந்து இந்த இவங்க இப்போ ப்ராடக்ட்ஸ் வச்சிருந்தாலும் farmers didn't come in the earlier days. Now actually it has picked up. At least ஒரு 10 yearsக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா farmersக்கு வந்து அந்த அவேர்னஸும் இல்லை, அந்த கான்ஃபிடென்ஸும் இல்லை டு டேக் அப் திஸ் ப்ராடக்ட். ஸ்லோலி தென் வி டிட் சம் ஸ்ட்ராட்டஜி அண்ட் ப்ரொமோட்டட் திஸ். அதுக்கப்புறம் ஸ்லோவாக அவங்க வந்து சாயிலோட டெக்ஸ்டர் சேஞ்ச் பண்ணுறதை பார்த்துட்டு அண்ட் ஆல்சோ த ப்ராடக்டோட இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பார்த்துட்டு நவ் ஃபார்மர்ஸ் ஆர் ரியலி கம்மிங் ஃபார்வர்ட் டு பை திஸ். ஓகே, I was talking about Pseudomonas, I was talking about Trichoderma. இன்னொரு மேஜர் ஒரு பயோஃபர்டிலைசரும் இருக்கு, AMF, மைக்ரோரைசல் ஃபஞ்சை. இந்த கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரிங்ல வந்து செடி நிறைய இருக்கு. ஸோ இந்த மைக்ரோரைஸை வந்து நம்ம லேப்ல வந்து கல்டிவேட் பண்ண முடியாது. யூ கேன் கல்டிவேட் இட் ஓன்லி யூசிங் திஸ் plants, for example maize or finger millet. இந்த ஸ்போர்ஸை வந்து ஆக்சுவலாக லெபார்டரியில் வந்து நம்ம வந்து சீவ் பண்ணி தனியாக எடுத்துட்டு அதை வந்து ஒரு பாலி ஹவுஸ் செட் பண்ணி இப்போ வந்து ஒரு ப்ரொடக்ஷன் கெப்பாசிட்டி ஒரு 900 kgs ஒரு பேட்ச்க்கு வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு இங்கே MSSRFல வந்து ஒரு கெப்பாசிட்டி வந்து செட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அதே மாதிரி இந்த ஸ்லைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபெர்மெண்டாஸ் இங்கே ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க. வி ஆல்சோ ஆர்கனைஸ் ஜஸ்ட் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஹவு டு grow these biofertilizers using fermenters. இதை வந்து டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ்ல வந்து நீங்க கல்டிவேட் பண்ணலாம். ஃபிளாஸ்க்கு காமிச்சேன், ஃபிளாஸ்க்லையும் க்ரோ பண்ணலாம். பட் அது வந்து டிடிஎஸ் ப்ராசஸ். இது வந்து ஒரு என்டர்பிரனியரா எடுத்துட்டு போறீங்கன்னா இட் ஷுட் பி இன் த்ரூ அ ஃபர்மெண்டேஷன் ப்ராசஸ். ஸோ இந்த ஃபெர்மெண்டர் என்னன்னா அட் அ டைம் you can produce around 100 to 200 liters. Actually பெரிய ஃபெர்மெண்டர் ஒரு இன்னும் பெரிய செட்டப்பா இருந்தா ஈவன் 1500 liters or 2500 liters அளவுக்கு ஒரே பேட்ச்ல 48 ஹவர்ஸ்ல வந்து கிட்டத்தட்ட 2500 liters வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணி சப்ளை பண்ண முடியும். Only thing you have to ensure good quality of your product when you are taking it to the field so that you are not giving substandard products. ஓகேங்களா? So actually in the products லாம் டெஸ்ட் பண்ண அப்புறம் we are extensively working with farmers. பார்த்தீங்கன்னா especially tribal communities in Odisha and also in Koli Hills, promoting the use of these bio inputs for cultivation of millet. இப்போ millet பாருங்க இந்த millet photographsலாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப healthy crops with good yield. So this itself is an indication showing that இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கெமிக்கல் இன்புட்ஸ் வந்து ஆக்சுவலா ஜீரோன்னு கூட சொல்லலாம். ஆனா வந்து ஒரு 25% ஆகுமெண்ட் பண்ணும். ஏன்னா இமீடியட்டா நீங்க ஆர்கானிக்கு ஷிஃப்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ இட் ஷுட் பி அ ஸ்லோ ப்ராசஸ். இதுல பாத்தீங்கன்னா ஆர்கானிக் இன்புட்ஸ் லைக் ட்ரைகோடர்மா, சூடோமோனாஸ் இது எல்லாமே சீட் ட்ரீட்மெண்ட், நர்சரி டெவலப்மெண்ட் இது எல்லாம் பண்ணிட்டு
அதுக்கப்புறம் we are just recommending 25% of chemical inputs for enhancing production. இதுக்கு வந்து actually we did lot of research on that, but that I didn't share it because it's more on a research aspect, where for 5 years நாங்க வந்து மல்டி லொகேஷன் ட்ரையல்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணோம். ஸோ ஒரு 20 ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் 1 ஏக்கர் வச்சுட்டு இந்த டிஃப்ரெண்ட் சூடோமோனாஸ் கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசரோட கம்பைன் பண்ணால் எப்படி இருக்கும், லைக் ஏஎம்எஃப் ஃபஞ்சை, சூடோமோனாஸ், ட்ரைகோடர்மா, ரைசோபியம் இதெல்லாம் கொடுத்துட்டு கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசரை டோட்டலாக கட் பண்ணால் எப்படி பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குது அந்த டேட்டா எடுத்து we have published it in very good impact journals. Okay, so and also it has to be an integrated. Suppose நீங்க ரொம்ப மில்லட்லாம் வந்து ரொம்ப செமி arid கண்டிஷன்ஸ்ல தான் க்ரோ ஆகும், ரெயின் ஃபெட் கண்டிஷன்ஸ். ஸோ கொஞ்சம் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் சிஸ்டமும் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இது பெட்டராக இருக்கும். ஓகே, those are some of the entrepreneurship. Apart from that, we are also promoting this mushroom cultivation can be another off farm entrepreneurship. இது ஆக்சுவலா இல்லை இன்ட்ரெஸ்டிங்னா இந்த மஷ்ரூம் ப்ரொடக்ஷன் ஏன் இந்த சைக்கிள்ல கொண்டு வந்தோம்னா, after that millet is harvested, all the straw whatever is coming out of millet harvest, that is used for this mushroom cultivation. The mushroom packs இது பண்ணிட்டு then after that mushroom cultivation is happened, that whatever remains comes out of that mushroom cultivation is used for composting. இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு green இது தெரியுது இல்லையா, that is actually a composting small plastic இது, which is mobile. Anywhere you can just put that and put it, and in the mushroom cultivation வர products அது உள்ள போட்டுட்டு you can add some inputs and then it can be used as a composting for again back to the field. So this is just a cyclic approach where you use your bioinoculants for enhancing production of millets. I'm just showing the example of millets because that we are focusing more on that research. This can be applied for any crop. Millet ko use pannalam, vegetable ko use pannalam, rice cultivation, wheat cultivation, but you have to have the right bioinoculants or the correct products for the specific crop which we are cultivating. அதே மாதிரி இந்த ஒரு சைக்ளிக் ஆர் சர்க்குலர் எக்கனாமி வச்சுக்கணும். ஆஃப்டர் யூ ஹார்வெஸ்ட், தட் ஹார்வெஸ்டட் ஸ்ட்ரா கேன் பி யூஸ் ஃபார் mushroom cultivation. And because all of us know currently mushroom has got a lot of demand because of its antioxidant property, and people are actually consuming it on a larger scale. அதுல இருந்து வர ப்ராடக்ட் you can go for composting. You can value add it by adding vermicompost and then adding these bioinoculants and again taking it to the field. So here it's more on a natural based adopting method where we are doing it. So even in spices, for example in Wayanad, we are working mainly with the tribal communities. In the tribal communities either the technology is not available or they are not even informed about what are the current scientific agriculture innovations or technologies that are available. So another professor focus as I said, equitable and equity should be there in the main area, and a promotion of our technologies is among the tribal communities. Why not poningna the tribal communities who are cultivating spices, for example pepper, ginger, turmeric, இது எல்லாமே அவங்களுக்கு access to this chemical inputs ரொம்ப குறைச்சலா இருக்கு. So actually அங்க ISSR, Indian Institute of Spices Research னு ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூட் இருக்கு, அவங்களோட கொலாபரேட் பண்ணிட்டு ஸோ அந்த ப்ராடக்ட்ஸை ஃபார்மர்ஸ்க்கு ரீச் அவுட் பண்ணுற ஸ்கில்ஸ் MSSRF has got. So because we work very closely with the farming communities, so we are in a better position to transfer these technologies to the farmers. பாத்தீங்கன்னா நிறைய அவேர்னஸ் மீட்டிங் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பிகாஸ் ஃபர்ஸ்ட் அவங்களுக்கு புரிதல் வரணும் ஃபார்மர்ஸ்க்கு. இந்த அவேர்னஸ் மீட்டிங் பண்ணிட்டு தென் ஒன்ஸ் தே ஆர் ரெடி we can promote this. ஸோ இது எல்லாமே ஷார்ட் என்டர்பிரைசஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பெப்பருக்கு பார்த்தீங்கன்னா சீட்லிங் தேவைப்படலாம். ஸோ அதை சின்ன செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்பை வச்சுட்டு இந்த மாதிரி we are promoting this as livelihood options. So after that, we actually have developed a lot of this training materials and pamphlets, both in English, Tamil, as well as Malayalam, in regional original languages, and then distributed to the farmers. We cannot achieve this adoption of these
bio inputs or whatever it is by the farmers overnight. Slowly we have to build in all this, and then as I said, number or eco enterprise panamna, it will be easier for us to demonstrate our working of our products to that. Okay. So I was talking about this bio input production center in Kannivadi, where it is run by the Women Self Help Group. Actually, we have Jhansi Rani Women Self Help Group, Durga Women Self Help Group, and Ilayat Tendral Women Self Help Group, who are producing different. These are very small units, which is also supported by NABARD. I think you know National Bank for Agriculture, NABARD no இது இருக்கு. So they support these women self-help group to strengthen the use of these, setting up these bio input units, and also enhancing their production capacity. So Karanta Pata, they are producing it. Actually, here we have in Chennai, there is one women biotech park where actually focus is given for promoting women entrepreneurship, okay, for any product. So whoever is interested, suppose we give a training here. So before I go to that, I'll just tell what's the benefit of it. So if we were talking about this microbial products and how this can be used for organic agriculture. So these actually this microbial diversity, if you see, அதுதான் வந்து fundamental to maintain or conserve the genetic resource of the globe itself. For example, ஒரு ஒரு செடிக்கும் ஒரு பிளான்ட்டுக்கும் ஒரு விதைக்கும் வந்து ஒரு விதமான மைக்ரோபியல் டைவர்சிட்டி அசோசியேஷன் இருக்கும். ஸோ அதை வந்து நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணோம்னா வெரைட்டிஸை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணோம். ஸோ வென் வி ஆர் ஆல்சோ ப்ரொமோட்டிங் த டைவர்சிட்டி பை டிஃப்ரெண்ட் அப்ரோச்சஸ் அண்ட் கீப் த சாயில் ஹெல்த்தி, சாயிலோட சாயிலோட not only the microbial diversity, the floral fauna, the whole diversity as such will be enhanced, and healthy soils வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும். Once the soils are healthy, when you cultivate in those soils, you will have a healthy crop with all nutrient in that. And once when you consume, நம்ம சாப்பிட்டோம்னா நம்மளுக்கு வந்து ஹெல்தி ப்ராடக்ட்ஸ் உள்ள போறதால our gut microbiome வந்து நல்லா என்ஹான்ஸ் பண்ணும். So actually there are a lot of research studies linking உங்களோட சாயில் நல்லா இருந்துச்சுன்னா ப்ராடக்ட் உங்களோட produce which comes from agriculture produce will be very healthy, and that will lead to healthy human beings, which will enhance the gut microbiome. நம்ம stomach உள்ள microbiome வந்து enhance பண்ணா அது healthy microbiome இருந்தனா healthy human இருப்போம். Okay, so this connect has been very well established through research. ஸோ அதே மாதிரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா we are talking a lot about this climate change, extreme environment. ஸோ அந்த கண்டிஷன்ஸில் வந்து எப்படி இதை வந்து நம்ம அடாப்ட் பண்ண முடியும், மிட்டிகேட் பண்ண முடியுன்றதை வந்து நம்ம வந்து எப்படி எடுத்துட்டு பண்ண முடியுன்றதை நம்ம through these approaches we can shorten or we can bring down or mitigate the impacts of climate change on biodiversity loss, and also for enhancing soil health security. And before I wind up, I will tell. So actually, if you see, we have demonstrated how even women self-help group can take up the production of these bioinoculants as an entrepreneurship. So I can cite 2-3 examples actually. இது வந்து விமன் செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப். ஐ செட் விமன் செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப் பார்த்தீங்கன்னா தட் ஸ்கீம் இட் செல்ஃப் வந்து அவங்களோட நாட் பீப்புள் ஹூ ஹேவ் கிராஸ்ட் அபவுட் 12th ஆர் ஈவன் பிஎஸ்சி இருக்க மாட்டாங்க அந்த குரூப்ல. மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஃபார் தட் கிராஸ் ரூட் group people only. We have the women self-help group formed who were actually formed as collectives and trained to take up this entrepreneurship. Actually they are very successfully running it, and ஒரு 10 பேர் இருக்காங்கன்னா ஒரு வருஷத்துல they are getting the profit itself more than 2 lakhs. So each member is earning about more than 20 from one product. So our livelihood is actually secured now, and also they are happy with the product what they are selling. Similarly, there are examples where you have high commercial based companies who are producing this. For example, we have a friend who's Vasha Biotech. Many of my friends are also having companies who are producing it on a commercial scale with a very paka setup where
if they are able to meet out to the market demand, they are producing it. So in the you can have these two options, either as a small entrepreneurship to start with, and slowly நீங்க வந்து அது பெருசா கொண்டு போயிட்டு நீங்க வந்து ஒரு நல்ல வந்து பயோ இன்புட் ப்ரொடக்ஷன் சென்டரா வந்து நீங்க கொண்டு போயிட்டு, and you can make a good profit out of this. Okay, so before that we have to have all this research, innovation and scientific proof to say this bioinoculants work. And also to say, I said at MSSRF we are giving training for students. It's just training. We train you and then link you, and those who are interested can take it up, go set up your own entrepreneurship and shine out as good entrepreneurs. Thank you. So this is end of my talk. Hope I was able to kindle some of your scientific thought and also think out in these lines. Thank you very much. Yes. Thank you, ma'am. Thank you Yes. for explaining the nuances of incorporating biotechnology and sustainable technologies in farming. Pleasant good afternoon. I'm happy to propose the vote of thanks. First of all, my thanks to Dr. Prabhavati ma'am. Ma'am actually explained everything in a clear manner. I think the students can understand all the things related to organic farming. In the terms of research, it will be very useful for the PG students. Then similar programs that is organized through RUSA, it is useful for our students. Thanks to Prabhavati ma'am as well as the RUSA team, especially the project manager and the team members. I also thank my students for their patience in listening this program, and the faculty members who helped me to coordinate in this program. Once again, I express my sincere thanks to all of you. Thank you. Thank you, ma'am. Prabhavati ma'am, thank you for the wonderful session. Yes, thank you. Thank you for this opportunity. Yes, ma'am. Okay. We have posted feedbacks, so we'll be collecting feedbacks from the students. Students can Okay. fill the feedback. We'll also be sharing the feedbacks to you, ma'am. Okay, thank you. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I Shiva will ma'am. forward it to. Yeah, yes, sir. I will forward it to the students. Kindly forward to me. Thank you, ma'am. Thank you. Okay. Thank you, sir. Prabhavati Thank you. ma'am. Thank you. Okay, thank you. Can I Thank leave? you, ma'am. Sure, ma'am. Ah, Sure. Yeah. Yes. Thank you for this opportunity. Okay. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Students, kindly fill the feedback form before you leave. It will help us to, better curate the program for other students also. Thank you.